Miss. So Miss Jessica, today we're going to do evaluation. I will evaluate from some checkpoints that you have made and also the Pictionary for Bahasa and English Pictionary also, yeah. And I will start from Pictionary Bahasa. Can you please explain about mangkok? Mangkok Mangkok adalah biasanya terbuat dari gelas atau kaca yang biasanya digunakan untuk tempat sup, tempat nasi, tempat yang biasanya berkuah. Biasanya tempat itu di meja makan kita setiap hari. Okay. Alat pengembus. Alat pengembus, nah ini biasanya memang jarang kita lihat, khususnya di Indonesia jarang. Tapi ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk bermain musik yang digunakan dengan cara menembus. Dengan cara menembus bagian yang kecil. Ini sedikit ini Mas. Apa itu alat pengembus? Alat pengembus. Mungkin ini jarang kita lihat di bahkan saya sendiri tidak pernah melihat di mana alat pengembus ini. Tapi ini biasanya digunakan untuk dari gambarnya itu dia adalah alat musik yang digunakan dengan cara menembuskan bagian kecilnya. Apa yang diembus Mas? Bagian tekan di berbentuk seperti ini, kayak ini. Bagian kecil yang diembus. Apa yang diembus di situ? Bagian bulat ada bagian kecil bulat di ujung diembus. Biasanya digunakan untuk apa ini alat pengembus ini? Biasanya itu alat musik. Alat musik iya, tapi tidak di Indonesia. Hanya untuk alat musik lah ya. Contoh lain selain alat musik nggak ada? Kami menjelaskan sesuai gambar sih. Sejauh ini yang kami jelaskan seperti itu. Tapi di penjelasannya kok banyak contohnya juga, bukan hanya itu. Yang kalian buat di penjelasan Pictionary B part 12 ini tentang bahasa Indonesia, Pictionary bahasa ini penjelasannya ada kok beberapa contohnya. Oke. Soalnya untuk minggu lalu kemarin memang dijelaskan seperti itu, tapi mungkin penjelasannya lebih banyak. Bisa juga alat pengembus, misalnya untuk untuk balon misalnya, itu pasti ada alat-alat untuk kita mengembuskan. Maksudnya untuk mempermudah balon, ban, mobil, atau yang kita buat karet. Botol nih atau botol? Botol adalah benda yang terbuat dari kaca yang biasa kita isi dengan air. Untuk mengisi air saja? Tidak, itu bisa juga untuk kemasan-kemasan. Biasanya kemasan-kemasan minuman berasa seperti yang dijual di Perban? Perban adalah kain yang digunakan untuk menutup luka. Biasanya kita membuat itu untuk menutup luka yang telah dibersihkan dari obat, seperti obat merah, obat tadi seperti itu, dan kita akan mengcover bagian luka itu dengan perban itu. Tari perut? Tari perut biasanya tari perut adalah tari yang menggunakan perut atau di bagian pinggul. Biasanya ini tariannya dari negara India, dan mereka itu memang hanya menggunakan perut untuk menari, dan itu beliung-beliung. Itu adalah salah satu ciri khas dari tari tersebut, menggunakan perut. Biasanya ini digunakan untuk apa mas? Acara? Ya,
di negara mana? Yang kami riset kemarin itu di negara India. Iya. Oke. Kancing apa mas kancing? Kancing atau button adalah alat atau penghubung yang biasanya kita temukan di baju. Biasanya alat kancing ini yang akan menghubungkan baju itu untuk tertutup. Termasuk yang kita pakai ya. Ransel Atau backpack adalah sebuah benda atau tas yang biasa kita bawa, yang biasanya itu kita buat di pundak kita, biasanya kita bawa untuk ke sekolah dan berisi buku dan lain sebagainya, itu mempermudah kita untuk bepergian kalau mengangkut barang-barang sekolah dan sebagainya. Okay. Now we move to dictionary English. Can you please explain about button? Okay, button or in bahasa kancing is tools to connect our shirt or uniform maybe, and it will make our uniform cover up. Backpack is things that we carry in our bag, and we will usually make it as to carry a book or pencil or anything that we bring to school. Usually we will going to go outside and we will make our things inside the bag. Bandage. Bandage is bahasa korban. It's something that we usually see in hospital that they are using to cover our luka kita, cover our cover our maybe like luka or stitches. What is luka? To cover our wound. Yeah, that's one word. What is billows? Billows. Billows is tools that we use to membuskan sesuatu, to make something, to make things just like a balloon or anything else. What do we blow inside the Air. The air inside, and then like a balloon, we will use this balloons to. What is the function for that? We use the billows. The function is The function for the balloon, for example. to make it full of the air, so it will we can use it if there are air inside. We can play or use it. Bowl. Bowl or in bahasa mangkok is a thing that we usually see in our kitchen or in our dining room. We usually make it as a soup or a rice place on our table.
belly dance? Belly dance is a dance from research from India. They are use their belly to dance. Yes, they use their belly only. Bat? I'm sorry, miss? Bat. Bat. Yeah, bat is a tool that we usually see in sport activity, just like this bat is used to memukul the ball, to hit the ball, and to make a score. But here a bat is a flying animal that comes out at night. Bat. I'm sorry, is the 18. E18. Bat, a flying animal that comes out at night. E80, right, miss? Is it just like owls? Is it just like owls? A flying animal that comes out at night. I I see. Yeah. Which one is true? I think it is. There's a 10 right next. I think it is same. The bat is animal that fly in the night. Just come in the night only, because in the day they are asleep and they are looking for their food in the night. At the night. And they are sleep only. Previously you said this is a tool. Yes. They used to hit the ball. the ball. Actually both of the meanings are correct. Yeah. Okay, so bat has two meanings. The first is an animal that comes out at night, and then one more is a tool also that we use to hit a ball. So in the picture, how is it like the bat? Is it a tool I remember it is a tool. to hit the ball? Yeah. I'm not sure if it's there back also in this dictionary, because it sounds BBB like that. You were confused also. You are confused also. Not confused. I mean, right. Yeah, because you're not sure, right? Yes. I'm not sure if they are two of these things. I mean, Apakah ada dua hal ini? Karena because I remember that they are bat people. yeah, as you remember, the meaning of bat here, it means a tool that is used to hit a ball, right? You remember this on the picture, right? That's right. Don't be confused. If you think that it's correct, it's safe. Yes. Okay. So can you explain about the checkpoints that you made here about classifying the objects? What is that? Classify Checkpoints. Rainbow science. Yes. Classify the object. It is we have learned about metals, glass, and rubber, Metal, glass, rubber, rubber, and fabric. fabric.
fabric. Only 4? Yes, we have learned only 4 so far. Plastic? Yeah, yeah, 5. I'm sorry, plastic. Yes, 5. 4 or 5? 5 means, I'm sorry. Okay, metal, glass, fabric. Can you explain among them? Number 1 is metal. Metal is the hard things, and the hard things that we usually make it as the keys or something like fork or spoon, or maybe Spoon is made of metal. yes. And number 2 glass. Glass is, we usually see it in our house or in class, which is like our glass to drink water. And then bowl. There are also mirror. Also our window maybe made by glass. And number 3 is rubber. Rubber is coming from rubber tree, and it is made like our eraser, shoes, or sandals. Maybe there's so many things that made by this rubber. And next, fabric. Fabric it is like our backpack, our shirt, our uniform. It's made by fabric. And then plastic. Plastic is we usually see it in our daily things. It's just like our plate. Maybe there's so many plates made by plastic. Maybe our pencil case, glass. Maybe it's made by glass for drink water. It is made by Cup. I'm sorry, cup. A cup is usually made by plastic. Okay. So here, you made again about checkpoints. This is about little steps. Unit 5. Dictionary B part 12. Dictionary B part 12. So, can you please mention all of the dictionaries? Dictionary, just Yeah. have What are they? belly dance, Belly dance. bowl, backpack, glass, glass. Glass. There's no glass there. Hold it up. Blows, and then So we start from backpack. After backpack, what else is now? Belly dance. Okay. Bowl. Backpack, belly dance, bowl. Sometimes I forget how to tell it in English. Bottle. 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 Yes, bottle. And then below, Still
Perban, Miss. What's perban? Just now we have Yes, just now. Perban. talk about. I don't understand. You miss need to memorize again because you will give this to the students, right? Okay, please read again, Miss. Okay, now after that, you ask them to mention all of the dictionary, all of them. 10 of them. You ask the students to mention all of them. I mean, 10 of this dictionary. We just read it together and we explain all this 10, and then You explain all of them. yes, 10. 10 of them you explain to the students. Okay. Is it enough the time? Yes, enough. Yes. Even we have a quiz at the end of the class because we explain it simple way. On simple way. Yes. Okay, and then did you dictate from in front, or maybe you ask them to write, or what, or just say it? Just say it together. Oh. Now we will listen first the track, and then we will read it together, and then we only show the picture only, and then they will guess what is this. After that, we will have a quiz. We will have quiz at the end of the class, and yes, after they can guess it, they can take their bag and then go home. Okay. ISP science. Okay. Apa itu tanaman dan jenis-jenisnya, Miss? Tanaman adalah berbagai tumbuhan yang bisa kita lihat tumbuh di tanah, tapi tidak hanya itu juga, ada tanaman yang tumbuh juga di air, ada juga yang di bawah tanah. Biasanya kita dapat mengklasifikasikan sebagai tumbuhan karena mereka berbagai batang, akar, daun, buah atau bunganya. Jenis-jenis tanaman bisa kita lihat seperti tanaman bunga, tanaman berupa pohon, bisa juga berupa rumput-rumputan, dan tumbuhan air itu adalah tanaman. Manfaat tanaman itu apa, Miss? Manfaat tanaman itu sendiri untuk memberikan yang pertama untuk estetika, yaitu kecantikan dan keindahan bisa dilihat oleh manusia. Yang kedua, mereka memproduksi beberapa dari tanaman memproduksi oksigen seperti pohon-pohonan yang mereka memproduksi, dan itu juga bagus untuk manusia karena fungsinya ya salah satunya adalah untuk tanaman, ya untuk sayur-sayuran atau buah-buahan bisa dikonsumsi oleh manusia sendiri. Fungsi dari akar apa, Miss? Akar itu berfungsi untuk menahan suatu tanaman agar kokoh tetap berdiri dan juga meresap nutrisi-nutrisi dari tanah yang bisa dikembangkan ke setiap bagian dari tanaman itu sendiri. Yang bisa diserap oleh tumbuhan itu sendiri untuk menjadi lebih besar dan bertumbuh lebih banyak. Oke. Bagaimana proses pertumbuhan tanaman mulai dari biji hingga berbunga atau berbuah, atau misalnya padi lah kita buatnya? Pertama biasanya akan ada bibit. Kalau tidak bibit itu pasti biji. Kalau padi itu biasanya bibitnya itu akan ditanami di sawah atau yang tanah yang dialiri air. Nanti akan tumbuh, setelah tumbuh beberapa bulan dia akan besar dan bertambah berwarna hijau. Setelah dia tumbuh besar dan berwarna hijau, dia akan mulai menghasilkan padi-padi atau butir-butir di dalam tumbuhan padi itu sendiri, dan sampai dia menguning dan mulai merunduk. Nah, nanti itu bisa dipanen dan setelah itu akan diproduksi, akan menjadi beras.
mengidentifikasi jenis tanaman buah dengan batang yang besar atau berbentuk sebagai pohon, dan juga tanaman buah dengan batang yang kecil. Ada tanaman-tanaman yang batangnya besar, ada juga tanaman yang batangnya kecil. Batang besar itu seperti pohon, batangnya besar, kita bisa lihat batangnya besar, ada cabang-cabangnya dan sebagainya. Tapi ada juga tanaman yang tidak memiliki atau memiliki batang yang kecil, contohnya seperti buah beri atau jenis buah beri seperti stroberi, raspberry, blueberry dan sebagainya, atau juga seperti semangka, semangka, anggur. Mereka tidak memiliki batang kokoh yang besar, tapi kita bisa mengidentifikasinya dari batangnya itu kecil atau besar. Kita bisa lihat. Yes. We move to homework. How about this, miss? Okay. Can you share about this? Ini biasanya kita ambil kalau dari bahasa itu biasanya kita ambil dari seri baca tulis. Kalau bahasa Inggris biasanya kita ambil dari Sanskrit. Okay. So, how will you ask the students? Yang pertama kita akan kirimkan berupa video, kita akan baca bagaimana cara membaca itu, dan kita akan kirimkan nanti ke orang tua. Orang tua akan merekam anak-anaknya untuk membaca. Okay, so you ask them to read. Yes. Okay. Did you ask them to write again? No. Only reading, yeah. Yes, reading. Alright. Okay. So how about this? Here, this is dari baca tulis ya. So how about this? We will ask them to rewrite again. Oh, rewrite again. Still in bahasa ya. Until 8. Yes, This is until 8. 8 is the minimum, 10 is the maximum. Okay. How if they make the small letter at the first letter? Lowercase, for example, they make. This is must be capital, right? Yes. So how if they use small letter? We usually membiasakan mereka ya. Will you allow them to write down like that, or you ask them to repeat? Of course not. We will also in seri baca, misalnya example in seri baca, they have dictation right this. Kita memang mengajarkan every week ya, every week to just they have 2 days in every week. We always ask them to how to identify this capital for the beginning of the words. Which is like something like we use this capital, but not that far. Which is yang penting at the beginning it must be capital. Okay, so mostly here about Sanskrit, right? Can you please explain, because most of the homework about that. Is the unit 4 in our Sanskrit 4, and it is we have learned this week about is 4 sounds, and first one is we have a lot of words that come from it is like drive, then Our it is like gray, How about pretty, proud, pretty, and then it is like trace, truck, trunk. So for example, number 1, what's the answer, A or B? I trust the picture. A is Sure? because it is Based on the picture, yeah? Yes, based on the picture. So the word based on the picture? Yes.
Okay, number 2. Number 2 is A. Because 3 there's a button. 3 is B. Okay, I think enough already about our evaluation for today. Yeah, because you have been able, I say, to answer most of the dictionary. Even though I found that some of the dictionary how to say that, you couldn't answer, explain. I mean, you still a bit confused. You were still a bit confused. And then about rainbow science, yes, that was about how to say it? Well, the materials they made from metal, glass, rubber, fabric, plastic. Just now you forgot about The plastic, yeah. But it still can be accepted for me because most of like metal, glass, rubber, fabric, you could explain them. So far this evaluation, I think you pass this. Okay, and see you, miss.